ולכן היום זה פרשת במדבר. היום מתחילים בכל בתי הכנסת את לימוד ספר במדבר, את 4 הפרקים הראשונים. And therefore, all over the world, in every synagogue, today, people start to read the first few chapters of the book of Numbers, which is the portion called Bamidbar. אז תפתחו בספר במדבר פרק ראשון. So open in chapter 1 at the book of Numbers. אני רק רוצה לומר לכולם, זה לא השיעור המרכזי, זה רק איזה בונוס קטן, אל תחשבו שאני גומר את הפרשה הולכים הביתה. לא, רק מתחילים. Now I just want to tell you that this is just a little bonus for the Shabbat, to have a pleasure of Shabbat. Later on, the real teaching will come. So don't get up and go. It's all real teaching, but this is only a bit. It's like a teaser. Okay, that's all. תפתחו בספר במדבר, פרק 1. So please open it, book of Numbers, chapter 1. ותראו מה יש לנו שם, ותזכרו שהתכלית של התורה היא תמיד המשיח. And look what there is there, and you'll see that the purpose of the Torah, of the law, is always the Messiah, the Christ. בסדר? תזכרו את זה תמיד. הפסוק הראשון, ככה. וידבר יהובה אל משה במדבר סיני, באוהל מועד. לא ליד, באוהל מועד. Now the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of meeting. Not next to, in the tabernacle of meeting. עכשיו תפתחו בבקשה בספר שמות, הפרק האחרון, ממש הפרק האחרון של ספר שמות, המילים האחרונות. Now go please to the book of Exodus, to the last chapter in the book of Exodus. זה פרק 40. It's chapter 40. מפסוק 35. And from verse 35. ספר שמות, second book of Moses. So the Exodus. פרק 40. Chapter 40. פסוק 35. Verse 35. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. I'm reading from verse 35 in the book of Exodus chapter 40. And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting because the cloud rested above it and the glory of the Lord filled the tabernacle. ואז פסוק ראשון בספר ויקרא. And then the first verse in the first chapter of the book of Leviticus. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל, לא באוהל אלא מאוהל. Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting. וספר במדבר פותח באוהל מועד. מה קרה שפתאום משה יכול להתקרב יותר לאלוהים? And the book of Numbers is opening that God met him in the tent. So what happened between these two meetings? מה היה המפתח שהכניס את משה לתוך? What was the key that got Moses into the tabernacle? זה בדיוק התכלית של ספר ויקרא. That's exactly the purpose of the book of Leviticus. מה התכלית של ספר ויקרא? What is the purpose of Leviticus? כפרת חטאים. The atonement of sin. כל הקורבנות. All the sacrifices. אם יש קורבן, יש כפרה, אני יכול לבוא ולחבק את אלוהים. We are both married, don't worry. If there is an atonement, then I can go and come and have personal relationship with God. זאת התכלית של ספר ויקרא. This is the purpose of the book of Leviticus. הרבה קוראים את ספר ויקרא כל כך הרבה פרטים כמו ספר טלפונים. Many people reading the book of Leviticus just as a phone book, the yellow pages. יאללה בואו נעבור מהר. נפלת על הראש, זה הכרטיס שלך להיכנס לאלוהים. Did you fall on your head? This is your intercard to relationships with God. כפרת חטאים. The atonement over sin. וכל הדברים הללו, כל הקורבנות, כל הדברים הם צל. הם צל של דבר גדול יותר. תפתח לי את המסך בבקשה. And all these sacrifices are just a shadow of the real thing. וכל הזמן אני בא, לוקח את אותה דוגמה. הנה אני. And every time I'm going to do that and I take this example that this is me.
זה צל. This is just a shadow. למה יש פה צל? Why is there a shadow? כי אני גוף, אני אמיתי. Because I'm real. I'm a person. מה שלא אמיתי אין לו צל. What is not real doesn't have a shadow. וכל הדברים האלה, כל ספר ויקרא, זה. And all the book of Leviticus is exactly like that. ואם אתם אוהבים את זה, על כמה וכמה צריך לאהוב את המשיח שהטיל את הצל הזה. And if you love the shadow, then you need to love much more the Messiah that let that shadow to be exist. מבלי המשיח והקורבן הנצחי שלו, אין לי אפשרות לחזור לנוכחות אלוהים. זה ספר ויקרא. Without the Messiah and his real sacrifice, we don't have any access to relationship with God. That's the purpose of the book of Leviticus. אתם רואים? זה רק פסוק אחד, מילה אחת בספר ויקרא. That's just one verse, one word in the book of Leviticus. ויש לנו 4 פרקים And we have 4 chapters, לפרשה הזו. the book of Numbers, not the Leviticus. ואז בהמשך הוא בא ואומר את הסדר של המצעד של בני ישראל. איך כל עם ישראל צריך ללכת כעם. And then there will come in the later chapters the order of the tribes, how they all have to walk one after the other as a nation. בפנים המרכז זה אוהל מועד, אלוהים. In the center is God, the tabernacle. ומה השכפ"ץ? And what is the bulletproof? הלוויים. The Levites. ומה אחר כך? And what is after? עם ישראל. The nation of Israel. מה חוצץ בין אלוהים קדוש לעם ישראל? What is dividing between holy God and the nation of Israel? או מה מתווך בין עם ישראל לאלוהים? Or what is negotiating between the nation of Israel and God? הלוויים. The Levites, כהנים. priests. ולכן גם ישוע מתואר בספר אל העברים, הכהן הגדול שלנו. And that's why Yeshua, Jesus, is described as our holy high priest in the book of Hebrews. זאת האמת. This is the truth. זו התכלית. This is the purpose. כל הצל הזה זה כמו לתת לילד לשחק בלגו. All this shadow is just to let a child to play with a Lego. אז יופי, תאהב את הילד שלך, במיוחד אם אתה אבא ויש לך בן, קונה לו מכוניות לגו הכי יפות. So if you are a father and you have a son, you buy for him the best Lego parts that you can find, big cars, כדי שאתה תוכל לשחק עם זה. that you will be able to play with it as well. ואז שהילד נהיה בן 18, And then when the boy is 18, ואתה אוהב אותו, and you love him, ואתה יכול, and you can, אתה בא עם המפתח האמיתי של המרצדס. then you come with the real key of a Mercedes-Benz. ואז הילד אומר לך, לא רוצה, אני רוצה לגו. And then the child say to you, I don't want it, I want Lego. You will cry. And you will, אתה תבכה, אם אתה אבא, אתה תבכה. you will cry. If you are a father, you will cry. וזה בדיוק מה שאלוהים עושה, הוא בוכה, כי העם שלו מעדיף את הלגו במקום את האמיתי. הוא בא אל שלו, ואלה אשר לא הכירו אותו. And that's exactly what happening with God, that he's crying over it, because the people that are his are actually entertaining themselves with Lego and not with the real thing. מוכנים למות בשביל מצוות פגות תוקף, ונותנים בעיטה לגוף האמיתי שבאמת יכול להושיע. People are willing to die for all kind of commandments that are not valid anymore, and to kick away what can give them salvation. אז תקראו את 4 הפרקים של ספר במדבר. So please read the four first chapters of the book of Numbers. ותמיד תשאלו את עצמכם, איפה המשיח בתוך הפרק? And always ask yourself, where is the Messiah in this chapter that you read?